Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. If you're a Christian and our nation's politics and governance do not concern you, you are doing a disservice to the God you believe in. The Bible in Ephesians chapter 1 verse 23 says, the church you see is not peripheral to the world is peripheral to the church. Which means the church is at the center of everything happening within the world, including, if not especially, how God's people are governed. Why then separate church from politics? Church and politics with your host Sylvain Gumisiriza every Sunday, 2 to 3 p.m. live on Alternative Uganda Facebook page. This weekend, omusajja bamuyitanga Buruchaga oba yafa nyoza yafa twamuona yali anzisi nakuba nga guwedde nakuba jamani golwetwa bana bali mu room tebalinda ne bankwata bankanyuga ebweru from my room nga ndi kumwalire gwa kusatu mu CCE room number 99. This weekend, for more than 50 years, Uganda's political question remains unanswered due to political liars and their accomplices, and the Komanyoko politics as Norman writes. Upon reading Liars and Accomplices, Mukesha Muntu had this to say: Uganda's political leaders are motivated more by their self-aggrandizement than service to the people. There are those in power without strong institutional checks that will behave like animals in the jungle. In his foreword to the Komanyoko politics and sowing the mustard seed, retired Justice Professor Kanye Hamba says, I have had the privilege to read through Norman's manuscript. It is a frank and true exposition of the truth. Norman's courage couldn't be left unmentioned, as Honorable Betty Vigombe states, I am in full admiration of your courage and boldness. Copies of these books are readily available for your purchase in all bookstores. Do not miss the launch on 30th March 2022, Imperial Royal Hotel at 2 p.m. with retired Justice Professor Kanye Hamba as guest of honor and Honorable Betty Vigombe as guest speaker, among others. For further information, please contact the numbers below. the Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Buli muntu azaliwa n'eddembe lye ery'obwebange. Obadde okimanyi kikakatako okuuma eddembe lino. Eddembe lino likuggyibwako litya era ddi? Munnaffe toyitira. Bino n'ebirala birindirire mu programu yaffe Teeka Ki. N'abaweereza abo Nalukwago Emerin Katumba wamu ne Tumusiime Kato. Buli Lwakubiri ku ssaawa 5 ez'okumakya wano ku Alternative Dig Talk. Yes, thank you so much and good morning to you all our dear viewers. You're most welcome on this show, Teeka Ki, here at the Alternative Dig Talk, streaming live on the Alternative Uganda Facebook page and the Alternative Uganda YouTube. You can always follow us, like, comment, and invite people, share, so that people can get to know what the show is about. This is a new show that we started last week about law and order. Teeka Ki, what law? In whatever you are trying to do, first ask yourself, consult, get informed and know what law are you following to do what you are trying to do for the better of this society. And I want to take this opportunity to say happy Women's Day to all the women out there, and maybe the men that support the women to be better citizens of this nation. You're most welcome for the show. And I have my co-host here today, and she can introduce herself and then we can delve into this discussion today. Well, good morning. You're welcome to yet an interactive yet educative episode of Teeka Ki. I'm Nalukwago Emerin Katumba mu program Teeka Ki. Tubeerawo wano buli Lwakubiri ssaawa 5 ez'okumakya nga tukuwabula ku mateeka. Toyitiranga weetuli.
Teeka ki erikusumba eyo gy'owangalira? Teeka ki y'ovoola eyo gy'owangalira? Mpozi n'ekirala, Happy Women's Day to all the ladies around the globe. You do so much for the world. You are the reason we have life, and Happy Women's Day to the ladies in service at the Alternative TikTok. Webale tuning into us, and thanks for choosing us. Kato. Yes. Mbadde njagala introducing the guest of today. Weewaawo atubuulire teeka ki lyagenda okuba nga abuulira Munnayuganda oba lyasomesa Munnayuganda leero. Weebale nnyo, and olunaku olwaleero tugenda kuba twogera ku nsonga ez'amateeka ezikwatagana ne ku employment laws. Or we shall be telling the people and educating them about different employment laws, what you should be doing as an employer first, and then what we expect from the employee in return. And today we have a very smart gentleman here, Counsel Jacob. Take this opportunity to say hello and welcome the viewers today. Thank you very much. My name is Alituha Jacob. I'm a lawyer as well as a researcher. I'm attached to Angwali Absiku and Company Advocates. Okay. And of course, before I can say anything, today is Women's Day, and I'd like to join my colleagues to wish all the women out there a very happy Women's Day. Yeah, we are all born of the women, so it's their day, they should celebrate. Today, we are looking at different employment laws, and of course we shall be looking at who is supposed to employ, what are the rights of the employed, and what are the duties of the employer. Yeah, and which conditions are employees supposed to work in. Yeah, so that's what we shall be looking at today, and then you, the viewer, you will know your rights and the conditions you are supposed to be working under. That is when you are dealing, you are within your course of employment. Yes. Thank you so much. Thank you so much, Mr. Jacob, for giving us your time and willingness to share and educate the citizens there, the people watching there. Invite every person, because we are all employers somewhere and we are employees somewhere. So now, Counsel, to start up with, I want you to educate maybe these people, the viewers out there and the listeners, who an employer is first and then who an employee is, so that we can get the basis of this discussion today. Yeah, thank you so much. Of course, when you're looking at the employer-employee relationship, you'll first look at employment. Sure. What is employment in itself? Yes. So when you're looking at employment, employment is a situation where somebody or a person known as the employee agrees to work for some consideration under an employment contract. So there is that agreement before we reach the contract itself. You have to first agree. You have to agree. Yes. So all those are put into a contract. You look at what you're going to agree upon, the conditions, everything is incorporated into a contract. You see, the problem we are facing is that some people are just called out from somewhere, come and work. Come and work. They have not given you a contract. You don't know what you're even going to do. So those specifications have to come clear. Surely. Omuntu wato gwe bayise ajja akole. Come and work for me. Aba agwa mutulu baki? Aba mukozi oba aba muyambi? Is that person a helper or an employee? Because nga government enakuba agreement either ngeri written oba ngeri esobola okuba verbal, right? Naye nga acte egambo erina okubeera written. Kati ono gwe bayise kuba abantu bangi mu Uganda wano bawangalira mirimu gyangu, kufunidde omulimu gyangu okole. Oyo aba agwa mutulu baki? Oyo atalina contract. Simanyi naye kyensobola okugamba abantu nti fuba nnyo we bakuwadde omulimu bakuwe contract eyo lwakuba ekisooka eyamba gwe
ekuguidinga mu kyolina okukola lwakuba edifininga ono agenda kukola mulimu ki oli ogenda kukola mulimu ki ne conditions zegenda okukoleramu so contract eba eyamba gwe so teyamba oli ne wabanga yagize rates zo yaziviolatinze olilayinga ku eyo contract okukola ki okukola yes okulaninga eddembe lyomukooti so contract abakozi abali eyo bonna bwobanga gyoli watandika okukola naye ng'oli tanakuwa contract fuba nnyo ofune contract eyo mu buwandiike bwayo lwakuba egenda kuyamba nnyo mu budde obwo n'oli butakuexploitinga omanyi waliwo bewawa emirimu ne bagamba tugende tukole tebadifininze naye banga badifininze naye ayagala okole almost buli kimu anti oli mukozi ekyo kirina okubeera defined noga agenda kukola ekintu bwekiti ne bwekiti bw'osusaamu essaawa bwe mwagringa n'ebirala ng'oli agamba essaawa ez'okoze extra ngenda kwongeramu mu kaseera okiraba so amateeka bwe gatyo buli omu ali eyo alina okwenfuba nti yafunye eki yafunye contract ng'ekitandikirwako nga tonatandika kukola yes abasinga eyo mwandibanga mubadde temukimanyi nti okufuna eyo contract of employment katona watandika kukola nsonga nkulu ate nga buli omu alina ogyetanira tusobole okufuna eddembe lyaffe tusobole okufuna what I may call remedies here and there in case there is a breach. Now Counsel, mu bifo ebimu waliwo nze maze okusoma sina experience maybe wengenda okukola baagala that experience naye nga nsobola nga nina obumanyirivu obusobola okutandika okukola yadde nga sina that experience gye baagala ku mulimu abantu bwe batyo baba employing naye mu biseera ebisinga most of the time you find that these people who are employed nga tebalina that experience abasinga bagitwala nga internship oba nga working experience gyolina osooka okufuna abo nabo balina eddembe lye balina okufuna nga employees mu mateeka mu employment walimu ekintu kye bayita probation period eyo eba ya myezi 6 so nga tebanabakuwa permanent contract osooka no undergoing probation period eyo ng'omukozesa akusoma byokola nakuyigiriza nebyoyina okukola mweyo period bw'oba tokopinze up oli ayinza ogamba nali njagala okole kino ate kati bwoganye okikola ki okikola so mu myezi eyo egy'omukaaga ayinza okwongerayo n'agamba yeyongera osome emyezi bweti naye obudde obwo bwe bugwawo etteeka lipresuminga nti ate wafunye contract eyaki eyannamaddala nebwe batona bagiwandiika leero presumes etteeka likitwala nti kati bw'oyisamu mwobo obudde oli employee contract bapresuminga nti ogirina bwe bakuretaininga so kato byabadde agamba waliwo period ya probation eyo ng'omukozesa simanyi oba nkyogedde bulungi mu Luganda oli n'omukozesa so akyakola ki akyakusoma n'okukuyigiriza ebyo byolina okukola so period eyo ya myezi 6 naye Counsel tulina obuzibu bukyali bunene nnyo mu employment sector abakozesa percentage esinga e Uganda wano tukirize tugaane abantu abasinga tebalina contracts zaabwe abantu abasinga bajja okukola n'agumira ku mulimu n'afuna akasente abo bawona agamba nja kukola n'akolera contract nga yamema omulimu gwange nguna tana job security yajja ku mulimu n'akola n'ebinyuma okitegeera omusala ne gujja naga akasita bansasula bampa allowances nange ntuusa ekyokulya eri abantu bange siraba buzibu lwaki mukama wange musumbuwa oba okumugamba nti ampa contract atusayininga contract so awo omunayuganda ali eyatulaba olina okuteeka essira nti kola omulimu ng'olina job security ate job security yo ye contract Counsel kyagezaako okutugamba nti okola omulimu nga naawe omanyi nti wenkola
nenywezeza kuba tomanya kijja enkya ebintu bikyuka. Counsel, Abannayuganda mu butuufu betaaga nnyo okubangulwa ku mateeka mu ngeri emu oba endala kubanga bw'otaba mukozi obeera mukozesa, right? Ffenna tukwatira awo nti otaba mukozi oba mukozesa. Etteeka lino lwaki lyakolebwa era lyakolebwa kuyamba ani ennyo, omukozesa, omukozi, oba ffenna tubenefitinga equally? Kyensobola okugamba nti etteeka liyamba ffenna. Right. Bwo akozesebwa n'oli akukozesa. Sure. Lwakuba ekisooka etteeka liwa kye bayindiise duties. Then n'oli ne kimuwa rights ze. Okitegeera z'olina okukola ki? Okufuna gwe nga gwe. So etteeka bw'era kugamba nti omukozesa alina okumakinga sure nti safety y'omukozi Awo. agitaddewo bulungi. Then omukozi akolere mu condition ng'ali safe nga talina kizibu ekiyinza omutuukako. Okitegeera nga yamuprotectinze bulungi nnyo. So eyo right, kati right y'omukozesebwa eba nti alina okukola mu condition enungi. Then omukozesa kwa ensuringa nti safety y'omukozi ku mulimu ate nungi nnyo, akolera mu condition eyagaliza embeera emuganyisiza okukola omulimu gwa mukamaawe obulungi. Right. Abatukozesa era betukolera nawe gy'okolera eyo olina okuba nga akozesa akuwadde the rights how can I term it mu Luganda, like olina eddembe lyo ng'omukozi ye akola obuvunanyizibwa bwe. Gwe otuukirize omulimu gwe naawe n'okola ekisaanidde mu mateeka ago ng'omukozi okulaba nti emirimu gigenda bukwakku. Lyetteeka bwe lituwabula era lyetteeka bwe ligamba. Counsel, mu duties kyagala otubuulire oba osomesa Omunnayuganda ali eyo mu duties z'omukozesa employer. Employer alina duties ki eri omukozesa we? Nkirese bulungi kato. Bulungi. Then wamala okwogera ku duties ndowooza n'Omunnayuganda atugambe nganze bwe bakozesa olina rights nze ndina nga ndi ku mulimu. Ekintu kya duties kino ne rights ndowooza kikatinga tekikatinga across naye bw'ogamba nti oli bw'abeera ne right then eba duty y'oli. It presumes that it's my duty. Your right is my duty. Kati kansooke ku rights z'omukozesebwa. Akozesebwa omukozi. Employee oba omukozi. Yes, gwe omukozi. Olina rights. Ekisooka nga wetwogedde nti olina right ey'okusasulwa. Bw'obanga okola omulimu gwo lwaki tebakuwa kasenteko omwezi nga guwedde oba tamu yonna gye mwaguleyinze okukolera. So kati eyo bwe libeera eddembe ly'oli ate mulimu gw'oli gutuukiriza alina okwensualinga nti yasasuddani yasasuddwa n'omukozi omusaala ku budde bwe bw'alina okusasulwako. Kitubadde twogerako ekirala ekyokumakinga sure nti omukozi akolera mu a healthy and safe environment. So still kati omukozi alina right ey'okukolera mu safe and healthy environment, then it is the duty of the employer to ensure that safe environment at work. Bw'obanga oli mukozi omulimu gw'okola gwetaagayo bu gloves omukozesa or your employer is supposed to ensure that those gloves are there for you to do that kind of work. Bw'obanga okolera in a very risky place, alina okwensuaringa nti alimitinze ezo ogundi eziyinza okutuusaako obulabe bwonna obuvune ku bulamu bwo. So ebyo byonna omukozesebwa alina okwensuaringa nti kwebiri nsakyewe. So kibeera vice versa. Naawe gwe bawadde safety garments kati katugambe bano abakozi abakola
ku construction companies bakuwadde safety garments bakuwadde gumboots bakuwadde gloves bakuwadde helmet ate otudde kati buvunanyizibwa bwo nawe okuzambala nawe buvunanyizibwa bwo okubyambala such that tofuna buvune engalo tezikulubuka buloka tekuba ku mutwe omusumali tegukufumita naye ate oba obifunye tovoola ate duties zoli z'abakutuusizako kubanga ekiba kibagatta sente ne relationship ebeera ya mulimu so abakozesebwa let's say the workers if you're giving safety garments tokitwala nti kyanagamba bimenya n'okumenya ebigambo kisibizito waliwo ensonga lwaki biba bikuweebebwa ku mulimu. Counsel, you can proceed. Yes, Counsel maybe nga okyagenda mu maaso ku nsonga y'emu oyogedde ku rights and duties ezimu n'oyogera ne ku mateeka gafuga employment relationship employee relationship naye nga gwe abadde mu field and somebody who is practicing the same mukoze abantu bejumbidde or are they interested in getting to know these different types of roles law firms eyo gye mbeera oba ku mirimu egy'enjawulo gye mbeera abantu gana amateeka bagamanyi ekisookerako kabeere mukozi kabeere mukozesa ndowooza challenge eriwo mu Uganda yonna nti abantu rights zino nga bwe tuzogeddeko zonna ate abantu tebazimanyi tebamanyi eddembe lyabwe amateeka kwegali buli kimu ekiri naye abantu tebabimanyi tugambe nti tebafuddeyo gamanya oba obuzibu bubaawa kubanga obadde mu field eno tewakagiyingira sijja kulowooza nti tebafuddeeyo nnyo abantu naye nga ne gavumenti naye erina omulimu ogw'okukola okusensitizinga abantu bano okwenshuwaringa nti bakoze eki bamanyiganya amateeka lwakuba ffe kitutwalira emyaka kumpi 5 okusoma okutegeera amateeka naye kyensobola okugamba nti amateeka mangi nnyo n'abagasomye ennyo tebannagamalayo so ndowooza gavumenti erina omulimu ogw'okukola okusensitizinga abantu bano kati ng'abakozi because buli omu alina area gyalinamu interest bw'obeera omukozi bw'osanga wewogera amateeka g'abakozi ndowooza naawe ojja kwemirira okole ki ng'eno programu lwakuba naawe omanyi kikukwatako oyinza okuyiga so gavumenti n'abantu abalala n'ebitongole biyinza okuvaayo ne bisensitizinga abantu bano ku mateeka n'eddembe lyabwe ng'amateeka bwe gakola ki bwe galagira so abakozi ne be bakozesa abakozi n'ababakozesa bonna bajja kulaba bagambe ndi supposed okuteekawo embeera bweti bw'owanga mukozi akola bw'ati alina okubeera ne gloves oba akola atya so okumusekiwalinga abakozi banguwa nnyo okulwanyirira amateeka gaabwe singa liba livooleddwa lwakuba nti ebiseera ebisinga baba tebamanyiwa wakuddukira okitegeera sebo olaba omukozesa ayinza okuwithholdinga n'agamba embeera bweti happenings ku mulimu naye nja gisortinga in one way or the other naye omukozi ayimukiramu mangu awo sometimes we bakolera ensobi olusi wamenyera etteeka n'amateeka gayagala tagamanyi tafunye consultation from the legal experts nagamba nja kutwala mu kooti nze olina okumpa sente zange era nze nja kusiba simanyi bijja kuggwera wala okitegeera nga tonnawera nkolokooto nga tonnagenda wala nga tonnatiisa wanditiisa mukama we nkera ne bamukoona ne bagamba gwe wakoze threats ku bulamu bwe so nga tonnagenda down there tonnatuuka eyo yonna manya etteeka y'ensonga lwaki etteeka ki ne alternative dictok yavaayo ebenga kusomesa etteeka buli lwakubiri ssaawa 5 ez'okumakya kato yes mbadde nsaba counsel atuyitiremu mu etteeka lyolaba nti wano Uganda liri under the labor law naye nti abannayuganda balitwala just like that tebinkwata ku kasita nfuna akasente kange tuukiriza emirimu gya mukama wange nzirayo nenneebaka omulimu gwongulina kubanga obudde tutera kuba na butini nnyo yet etteeka lino liba ddene the labor law is really big buli tteeka lituleeta ku podium eno netuli discussinga liba ddene nnyo nti tetusobola kumala lunaku lulamba nga tuli discussingako so tukwatamu ebyo ebikukwatako gwe munnayuganda gy'oli naawe weeyongereyo okuba nti
olinoonya olisome olinnyonnyoke. Yeah, we can go ahead. Let's go. Yeah, so oyogedde ku mateeka agavuga abakozi wano mu Uganda. Ekisookerwako waliyo etteeka lye bayita Employment Act. Bakuba amateeka gano gonna geewuunyisa ga 2006 gonna baagaleeta mu 2006 yes agasinga ziri 2020 so waliwo n'atagamba egyo myaka nga meka si myaka nga 20 mu something waliwo akola naye nga talina kyamanyiiko ku biki ku mateeka agamu governinga ng'omukozi wewawo waliwo n'omukozesa era atabiriiko talimanyi nti etteeka gye riri okitegeera so tulina eddimu ddene nnyo Counsel mulina omulimu munene nnyo okulaba nti tweducatinga bannayuganda so waliwo eri etteeka lya employment erireeta rights zo ng'omukozi ne duties z'omukozesebwa n'engeri gye balina okutaminatinga mu contract yeeyo gy'oba olina okitegeera so etteeka eryo likugamba nti omuntu tasobola kuva eri n'akugoba ng'embwa ku mulimu alina emitendera nyabo oba ssebo gy'alina okuyitamu si kumala gakugoba so kyova olaba olina okubeera ne contract ng'osobola ojja enforcinga wansi wa Employment Act. Then waliwo etteeka eddala lye bayita Occupational Safety and Health Act. Nalyo lya 2006 eryo liri protecting omukozi okukolera mu environment ennungi nga risk zonna bazi minimizing yes ng'okola obulungi so eryo liteeka lya tutera nnyo okuliita OSHA omusamale naye nga Occupational Safety and Health Act. Then waliwo the Workers' Compensation Act. Ate waliwo abakozi abafunira obubenje ku mirimu abamu sometimes tulaba stories eyo oli baada yakozesa ekyuma nekimutemako omukono nekimuggyako okugulu biki so waliwo etteeka eryo lye bayita Workers' Compensation. Osobola ogenda mu tteeka eryo oli bw'abanga takuyambye in accordance with the law you enforce your right bw'ofunye obuzibu when you are doing your work obanga okola omulimu gwo kati Counsel awo wensaba ndi ku mulimu imagine ndi construction company ekyuma kinsaze bantu temuddwaliro awo state eyo ya emergency bulamu bwe tutaasa n'omukozesa naye bw'ayagala otaasa nange bwenjagala otaasa weewawo ne family bw'eyagala okutaasa nkomawo ntya neŋŋamba mukama wange ekyuma kyansaliraawo ataddewo omuntu omulala as immediate kuba mirimu girina okweyongerayo ataddewo omuntu omulala nkomawo ntya antaddemu oluusi akasente ka health emergency eyo oba insurance let's say anzijjanjabi wadde okugulu kuvuddeko komawo ntya ne mugamba ssebo nali nkola wano nina contract oba sigirina njagala oncompensate kwa lulina n'okugulu kwange nga nsobola okunoonya omulimu ewalala kuluna okugulu sikulina kati munnange awo Counsel awo wewali ekinyusaawo nkomawo ntya ne reclaiminga my rights nti nayo obuvune obufunira ku mulimu gwo owanzijanjaba fine but abange mbatuusizaako ntya ekyokulya education and other cares you know awo munnayuganda wenjagala omubulire akomawo atya nalwanirira eddembe lye amateeka galina procedure gy'oyitiramu gwe ng'omuntu okwenforcinga right yo nga bwe nkugambye ku Workers' Compensation Act bw'ofuna akabenje ku mulimu ate employer wo alina okukola ki alina okunotifyinga labor officer namugamba naye tufunyeemu ki akabenje omu ku mukozi waffe yakoze ki yafunyeemu obuvune bwe buti ne bwe buti kati process bwete bwetandika then mukama wo naakutwala mu ki mu ddwaliro ne bakola buli kimu of course oli alina okusasula bakuwa kati ofunidde ki akabenje ku mulimu gwo gw'obadde okola
So etteeka li providing eyo system oba engeri gy'olina okutambula nga enforcing right yo. Naye nga bw'ogambye nti sometimes babosi abamu bw'ofuna akabenje gw'ate abatalagala kukola ki tayagala kumanya amanyi kati gwe tolina kyokola n'akuvaako kati obanga obadde okozesa mukono ate nga n'ekima ky'obadde okwata kyakukwatisa mikono tekyagulina, so balina okuleetayo omuntu omulala n'akureplacing. Naye etteeka ligamba nedda, omuntu bw'abanga akoze eki yafunye akabenje ku mulimu ogwo gw'abadde akola ate olina okumukompasetinga. So waliwo emitendera gy'oyitamu. Yes, wegibanga giganye ng'ogenda mu kooti nga kooti ekola ki esalawo sente ze balina okuwa lwakuba byonna ate biri mu mateeka. Naye kanso ku nsonga y'emu eyo njagala otangaze munnayuganda eyatulaba mukozi oba mukozesa employee or employer, njagala obatangazeemu kubanga mu civil cases ezisinga bwe mba ndina byenkubanja nga njagala obinsasule, there is a procedure and a forum gye tugendamu. Is it the same forum gye tukola oba ne procedure yemu? Nkutwala ku court, ku civil court wali nenteekayo application yange oba nenkugulako omusango. Is it the same procedure oba waliwo procedure endala, waliwo emitendera emirala, waliwo forum endala omuntu bwatyo gyalina okugendamu? Njagala otangazeeko ku munnayuganda ali eyo kubanga bino ebintu by'amateeka naawe okimanyi nti si bya buli omu nti alina okwanguwa obitegeera. Kati kyenjagala otangazeemu munnayuganda eyo kubanga oyinza okubagamba nti bw'afuna obuzibu either ku mulimu oba nga employer w'omuntu gwakozesa afunye obuzibu ku mulimu, mitendera ki oba wa wenyini wayinza okuddukira to get the remedies ku buzibu bw'abafunye? Ekisooka act bwe tubanga tusookeddemu employment act, bw'obanga olina right under the employment act, katugambe bakugobye ku mulimu oba waliwo ekitabadde ekituufu ku mulimu ng'olina grievance yonna yonna ng'eteeka bwe ligamba, mu first instance olina okusooka n'oddukira ewa labor officer. Kyemanyi buli district eri wano erina labor officer, so claim yo osooka n'ogiteeka eyo awo weetandikira claim yo olina okutandikira labor officer n'alaba ensonga eyo, then bw'awa okusalawo okwe bw'awa okusalawo okwe nga labor officer n'owulira nga toli mumativu n'ensalawo eyani eya labor officer, ate ojulira muki kooti bagiyita industrial court, handlinga ensonga z'abakozi. So ogenda mu industrial court n'oteekayo ensonga zo, then kooti yesalawo tikyogenda nakyo kwezo remedies. Okijjeyo bulungi ate munnayuganda eri eyatulaba, everybody watching out there, kino kyakuyiga nnyo eri ffenna nti over much there are so many courts of law. Si buli kooti nti ogenda kuddukirayo ng'ofunye obuzibu ne akukozesa oba ne g'okozesa. Kanso abannyonnyodde bulungi n'abagamba olina okutandikira emitendera gy'olina okugoberera. So ako kakuyiga nnyo eri ffenna. Ate ensonga lwaki twasalawo okuleeta eno program tubabangule ku nsonga zitali zimu na zimu ezikwatagana ku mateeka ag'enjawulo in different sectors, era ensonga lwaki twewaayo kubaleetera abakenkufu in different areas of practice and the law, so that even you out there you can get the basics and know where to start from, and you can always send your comments, send your questions, and send the areas of your interests in the inbox of the Alternative Uganda. We shall always be there to respond. Sobola n'okukuba ku nnamba eziyitawo wansi ku screen yo essaawa yonna tuba tukuddamu. This is program Teeka Ki with Kato Tumusime and Emerin Katumba. Leero twakyaziza munnamateeka Jacob alimu wano, alimu kutuyisiza mu nsonga zitali zimu na zimu
mateeka g'enjawulo gafuga employment yaffe mu ggwanga naye ng'ebyo bikyagenda mu maaso wano ninawo obutabo bubiri. I have 2 publications by Norman Tumuhimbise. One is called Liars and Accomplices. Liars and Accomplices, it goes for 50,000 shillings. If you want to know more about the politics of the nation, how we run in the day-to-day politics about these liars and their accomplices, you should buy yourself this copy of a book. Osobola orderinga ku the Alternative Uganda ku Facebook page, waliwo WhatsApp number, osobola ogikuba mu ka inbox oba n'ogenda ku personal inbox z'abakozi bano yena g'omanyi. Then akalala kali the Komanyoko Politics and Sowing the Mustard Seed. These are 2 copies. They are new. The launch of these 2 new publications will be on 30th at Imperial Royal Hotel here in Kampala. When you buy a book, this is a direct ticket for that event. So don't miss out. You can contact any of us to get a copy and enjoy yourself. So Counsel nga tushagenda maaso. Omaze kubanyonnyola ku mitendera oba ne forum bayinza okuddukira nga balina obutakanya oba waliwo obuzibu wakati w'abantu ababiri. Naye ku nsonga ezibatwala mu kooti tulina mu kinaki oba remedies ki, what remedies can they seek from the different forums nga waliwo katugambe breach of any duty or any right of the employer or the employee. Bonna bagendayo in the first instance oba kigwera side emu nti employee eka yalina olukusa okugenda mu kooti ezo ez'enjawulo. Neyanziza nnyo Kato. Nga otwogedde Employment Act. Naawe bw'oba ng'olina okwemulugunya ku employee wo ate naawe otandikira eri then nomalira ng'oyisemu egyo emitendera nga bwe tugambye etteeka si lya muntu omu ligwera side zombi. Ligwera side zombi. Naye nga mu mata za employment kooti etandikirwako mu mata za employment, so kirina okubeera clear mu abo abantu. So bw'ogenda mu kooti eno okukolera ki? In most cases abantu batera ogendayo nga babagobye kiyita unlawful dismissal, unfair termination. You've been unfairly terminated from your place of work. In most cases ng'omuntu azuukuka ku makya n'agamba ono omuntu sikyamwagala kuyegenda kuva n'enkya toddamu kukola. So bwebityo tebikyakola ki? Tebirina nakukola. So olina emitendera gy'oyitamu okukola ki? Okugoba omuntu. Waliwo ekintu kye bayita bw'oba oyagala ku restructuring ekintu katugambe twafunamu effects za COVID-19 oba ki, so ng'oyagala kugoba abantu oyagala ku downsizinga okendezeeko ku gundi ku COVID-19 tetugamba kugoba kuba ya muhitinga differently. Tugambe ng'oyagala okukendeezaako namba y'abakozi nga olaba tosobola ku meetinga wages zaabwe ogamba kakendezeeko tulabe nti tuyitawo, you know, because for COVID-19 no one expected it okitegeere. So Counsel nkuwadde akazina bweyogere. So mu mbeera eyo olina okikola in manner ngeri organized. So olina okuinforminga waliwo ze bayita trade unions ez'abakozi n'obagamba bannange njagala kukendeeza ku sayizi y'abakozi ku lwa kino ne kino ne kino. Then okikola not immediately nti ogoba abantu 10 n'okweyongerayo, naye olina okukendeeza in such a manner ng'abantu maze obbawa notice. Jjukira mu mateeka waliwo kye bayita notices. Bw'obanga ogenda agamba abantu omuntu bw'obanga akoze emyaka 10 n'okweyongerayo ate oyo olina omunotifyinga n'omuwa notice y'emyezi emyezi 3. Nti bw'omugobanga tomuwadde notice eyo ey'emyezi 3 bw'agenda mu kooti omusango ne gukola ki? Ne gukka muvi. Ate oli olina omusasula ssente z'abadde afuna mu egyo emyezi lwakuba tewakola ki?
tewamuwa notice eyo tewamuteekateeka ogenda kumugoba tewamugamba nti ogenda mugoba emyezi egyo 3 omuntu ayinza okweyizamu n'agamba waayi omusajja ajja kungoba leka ndiewalala abantu balina families eyo so ozuuka nongoba enkyala ndi road asibidde kunze abaana beetaaga school fees so naye bw'obanga ongambye nange netegeka bulungi nenfuna awalala so nga muganda wange ono bw'abadde abuuza so obaga ogenze mu kooti esobola okwawadinga damages ate ku kya damages zo kooti yesalawo negamba tugenda kuwa zino okusinziira ku byoyiseemu so eraba byoyiseemu negamba kooti nesalawo negamba leka tukuwe sente zino shuwale ze zigenda okukola ki ku ekyo kyoyiseemu ekyo kyekimu Counsel mbadde nsaba nga sinakubuuza kibuuzo kyange mbadde nsaba mpabure oba omunauganda leyawabure bino ebintu emba mbikola netaga lawyer besides me oba nze netwalirayo ebipapula byange ku kooti ninge yekalakasa nebagaba naye bangobye ku mulimu badde nkolera company wait ne bweti olajaniraawo oba you need legal guidance before you go to court to sue your employer or your employee. Do I need a lawyer? Of course omusango guba gwa muntu yeah but okuzayo mu constitution waliwo rate gye bayita a fair hearing nti omuntu alina okuweebwa fair hearing. Sometimes omanyi lwaki baloya bajja mu nsonga eno because they have studied these things and they know the procedure to be taken. Mulimu legalities nyingi so kyovula bolina okuinvolvinga lawyer kati nga zino duties rights biki byonna bye tubadde twogerako wano ne procedure omuntu owa bulijjo ayinza obutabimanya kati ngeno kyetwogeddeko ekyokutandikira wa labor officer abamu bamanyi omusango kasita bwe gubeerawo olina okuddukira mu kooti ate nga tomanyi na kooti ki gyogendamu n'ensonga bw'ozitwalira lawyer amanyi watandikira ate amanyi newagenda okukola ki n'enkomeekereza ate nebyogenda okusaba mu kooti abimanyi bulungi so kyova olaba kirungi nnyo n'obeera ne lawyer wo lwakuba ate abamu basinga okugamba nti baloya balina olukujjukujju bagezigezi ate bali expensive omulimu nkola gwa mitwalo 2 bwe bangobyeko lawyer yetaaga sente ezisinga ku mitwalo 2 omusango njagala nguwangule okitegeera yembeera ebiseera ebisinga gye tuwangaliramu naye ngaebyo bina kinabitwala sofa naffe abantu tulina okwebereramu nga enjogera y'ennaku zino bweri omulimu gwa gukuwa kyoyagala gukutuusiza ekyokulya oba gukulabiririra ababo gukwate ng'omulimu ate guwa ekitiibwa ne relations at work matters nkiwanga bino byonna tebina escalatinga wabeerayo disciplinary committees eyo ku mirimu ne bakutuuza ne bagamba munaye wano osusse nawe nogamba mukama wo munnange nange wano nnyigiriza okiraba ne mubanga mukwasaganya bulungi emirimu ne mulaba nti you avoid this sometimes legal stress okujjawo nga kigenze way beyond ngolaba onyigirizibwa nnyo togenda kisobola. Counsel mbadde njagala obangule ku bannayuganda ku kigambo kya forced labor. Okimanyi nti waliwo abantu bangi abakolanga bakakibwa okukola emirimu gye bakola nga yagutandikaawo kugamba anene engeri gya kukola wenjogera forced labor nze manyi mukitegeera mmwe naye oli omuntu ali eri nga tamanyi nakumanya nti ali under forced labor akeera kumakya nakola emirimu oluusi tasasuddwa oluusi treatment eri so harsh at work naye ng'agamba kankole nakola ki so njagala tubangule bannayuganda osanga we tunaabagambako oli ayinza ozukka n'agamba kino kyendimu bulijjo okitegeera since tubangula ku mateeka ate ode tuyinza okufuna obutini ennyo ennyini ddala tutandikirawo tugere ku first labor then tujja kwogera ku discrimination n'ebintu ebirala abakozi bye bayitamu ku mirimu gy'enjawulo newe bakolera first labor majorly nga bw'oyogedde ekituufu mu community y'abantu babaforcinga kola kino nekiri naye kiyinza okubeerawo nga bwe nayogedde mu kusooka nti contract ye guidinga buli kimu kyonna ky'olina okukola
so omuntu tajja kuforcinga nti kola kino ne kino ate nga gwolina contract actually ogijja ino ogisoma n'ogamba nga bwe ndina akatabo kange kano ne ngamba kino ne kino ne kino ate contract gyendagira okukola ate kino kyongamba contract kirala so nze sijja kikola so nga bwe nagambye mu kusooka ndi muku like okukola ki I'm emphasizing that people or employees out there should get clear contracts from their employers. Omanyi ndina okukola ki ate sirina kukola ki omanyi obudde bwange obw'okukola bugwawo ssaawa mmeka oba butandika ssaawa mmeka so contract ebamu bingi okuggyako okudescribing actually ne sente z'ofuna oyogedde ku kya sente ezo bakuteeramu ne bagamba gwe buli mwezi ojja kufunanga emitwalo gyo 5 so then nga tukwaka transport ak'emitwalo 2 buli wiiki oba ne kalanchi byonna byonna nga ku 2 so ebyo byonna bibeera mu contract so contract yembeddinga ebintu bingi it has a lot of things so it's abantu bembracing okubeera ne contract ku mirimu gye bakolera si just kugamba mbu ate jangu nawe nojja otandika okukola lwakuba yes tumanyi challenges nyingi mu maka eyo sometimes olaba embeera n'ogamba you cannot blame this because we all come from families and we see what parents go through especially ng'olina abaana ng'olina omukazi and nawe kenyini olina ebyetaago so at the end of it ku kameezi olina zogenda okulekawo olina zogenda okusanga transport olina okulabika bulungi abantu bakulabe ng'oli wavunanyizibwa so a lot of challenges so obeera tolina mulimu omuntu navayo nakubira nakugamba gwo nifunye kaddeero wano ogenda odduka buddusi negamba leka ngende nkole naye ekyo bw'obanga okikola kiteeke mu mind nti buli wenkola wenna nokubeera contract yalina okungaidinga ku buli kimu kyenkola ate ejja kunyambako n'okwenforcinga rights zange bwe babanga bazikoze eki bwe banga baziviolatinze bweyogera ku employment contracts do we have like many other laws specify the templates of different contracts in employment do we have that similar contract that each employer or employee must sign oba buli omu ateekamu contract biki byayagala okuwa employee we oba biki byayagala ye nga employee byayagala omukozesa wammwe do we have that similar contract oba buli omu akola byayagala well from that context ndowooza a contract from your experience yes mu literal meaning kitegeeza an agreement you agreeing to do something so tewasobola kubeerawo ebintu nti biri fixed nti bino byetwagala mu contract naye waliwo standards ezifollowingibwa oba clauses actually abasoma drafting n'ebirala bebamanyi clauses zolina okuteekamu kati nga clause ku musaala eyo terina kubulamu inogamba okolera zino clause ku mulimu gw'okola ojja kubanga okola ki tesobola kubulamu so contract teri standard naye waliwo n'ebintu ebirala ate amateeka bega implyinga nebwobanga tokitadde ki mu contract they imply that certain things do exist in cases of an employee kati bwetubanga tuli mu employment contract yes. it is tosobola kukola nga totaddemu tosobola kukola contract nga totaddemu omusaala oli gwagenda okubanga afuna n'ogamba nti eyo contract ate kati ejja kukuyamba gwe nedda okitegeera so it is an implied term nti omusaala ogwo at least kote presume nga negamba ku zino zobadde okola ki obadde omuwa ne presume nga sente so you aba drafting actually kyovula nakugambye nti kya mugaso nnyo okulaba looyawo ne mwezi ensonga eza employment nga tonaba kufuna mulimu contract eyo n'atuula
nagisaamu nagisomamu believe me not mulimu ebigambo ebikozesebwa omwo tesobola bitegeera wa bulijjo ate bali babiteekamu okukola ki bafevaringa bo ate bo babimanye engeri gye bikolamu so kivula olina okukwata looyawo najja ne reviewing close per close ne mulaba oba ekufevaringa oba eri mu kufevaringa oli so kivula ba lawyer abawa mugaso nnyo mu nsonga ezo zonna kale ku nsonga y'emu eyo Counsel abantu bangi bazenga babyogerako nti when I get you as my lawyer in such an employment conditions nezo terms zoteekamu your contracts tend to be favoring the side you're representing. Bw'oba ku side ya employer terms zoteekamu ziba zigezaako kumuwagira n'okunyigiriza oli gwakozesa ne bw'oba ku side ya employee terms zoteekamu ziba in the best interest of your employer or your client at the time. Tuyinza okitereeza tutya so that even when I cannot afford a lawyer obanga sina personal lawyer gwe nsobola okuwa ensonga bwe zityo nange mu contract eyo sinyigirizibwa nnyo sobola okitereeza tutya ekyo Counsel. Contract nga bwe ngambye you agree because lawyer in most cases draftinga. Yes. Draftinga, but at the end of it all oja kuita the other party and the other party you get somewhere you sit and you read clause per clause. Naye abasinga tebabikola Counsel. Amazima nawe gamanyi ku mutima gwo. Abasinga tebabikola. Atula eri ne mukama we, client we ne badraftinga ne bakuwa ekipapula. Omukozi w'otuukira. And because you cannot identify and maybe understand each and every word, the terminologies ze mukozesa oluzungu lwamu luba lukambwe. Ne olw'okuba njagala omulimu and I see a contract and you have advised nti buli omu afune contract nange mba nina signing ate bangobe enkya ne baguwa munnange. Tusobola okitereeza tutya? Wabula nze kyensobola okugambaawo gwe omulabi omulungi nti contract eyo bwe bagireeta banaifuba nnyo osome lwakuba ate yogenda okugaidinga mu buli kimu kyogenda okukola ku mulimu awo. Nga bwe njogedde embeera ekufosinga okusayininga ekintu nga tonaba nakusoma naye nze advice yange gyenkuwa omuntu ali eyo bw'obanga olina obusobozi nga mulimu ekintu nga tokitegeera mu contract eyo bulungi funako ku lawyer akuyambeke weebuuzeeko ku munnamateeka oba weebuuzeeko ku waliwo abantu nga si bannamateeka naye nga bafunye experience mu bintu bino nabo osobola omubuuza n'omugamba naye nze mu contract yange mulimu kino ne kino nkikirize oba nkigaanye lwakuba bw'omala ogiteekako omukono kiba kiwedde waba tewali kyosobola okukola ki okuzza so fuba nnyo osome contract eyo ogitegeere lwakuba egenda okuvuga ate mu buli kimu kyokola. Nze bwente wenyinza okugamba omuwuliriza ali eyo. Abannayuganda abasinga okumuwa contract kubanga kumuwa mulimu era asanyuka bulungi n'agenda n'akubira ne maama essimu n'amugamba maama funye omulimu bannange munsabire muyogeyoge naye erabira nti essanyu eringi limwerabiza nti nina okutunula mu kino kye bampadde kitegeeza ki kubanga nze in most contracts that I've seen olulimi lw'aba lawyers oba olulimi lubeera mu contract lubeera so twisted lubeera very twisted nga gwe omuntu wa bulijjo tosobola lusoma n'olutegeera bukwako. Counsel muno mwakugambira nti funayo munnamateeka oba omuntu asayinzeko contracts akuwabule bulungi omanye kikyogenda okusayininga wabula akadde katutwalaganya ate ebyokudiscussingako bingi nnyo nnyini ddala tuyinza obutasobola kusoma comments zo naye ate tugenda kuziddamu because Kato Tumusime is a lawyer and Counsel still tuliko at following so tujja kumusaba abenga asobola okuddamu ekibuuzo kyo eyo gy'oli kuba tukimanyi gyebiri mu bitubuuza mwagala okumanya era mwagala immediate feedback but we promise we shall give you feedback. Counsel, abantu abasinga bawangalira ku mirimu nga there is this thing called sexual harassment. Ate n'abasinga tebakimanyi nti nno kivoola mateeka nti kiri outlawed.
njagala otangaze ku Munnayuganda kiki kye bayita sexual harassment okivuunuka otya era okimanyi otya nti am harassed sexually at work kyabakyala bokka oba n'abaami kibatwaliramu awo oba onkwatirako awo. Sexual harassment Yeah. Kubeera n'omuntu ku mulimu naye nga gw'olina pulaani zo endala. Bino sijja byogera bulungi leero olunaku lw'abakyala naye nga gw'olina naye n'abasajja babeera sexually of course side emu because enaku zino abakyala bali emancipated. Oh, yes. Women have projects across the country. Women are employing a lot of people, a lot of men, so they can as well harass other genders. Yes. So ekintu ekyo nga si kirungi okuharasinga omukozi wo ku mulimu like sexually in that manner, okukwana abakozi n'obateeka ku pressure, walina empisa endala awo mu bakozi. So ekintu ekyo si kirungi, actually musango ku ggwe ali kukikola ng'oli ku mulimu. So tekikirizibwa nayadde okukwanako omuntu nga mukola almost mu office emu. Oba abamu bakikola nga unknowingly. tebamanyi. Ate ng'etteeka ligamba waliwo presumption gye tumanyi nti mu Uganda buli omu ali presumed okuba nga amanyi etteeka. Bw'etteeka kasita lifuluma wali oba olina okulimanya. Yes, eba duty yo ng'omuntu okwensualinga nti wategedde eri etteeka kiki eryogerako. Lwakuba ate bw'oli breachinga omusango gujja kukola ki? Gujja kuvunaanyizibwa nga bw'ogambye. So buli omu buli munnayuganda alina okuba nga amanyi ki etteeka. Si wakuba mukirekera balooya bokka gamba balooya be balina okuba amateeka. So mulimu gwaffe ng'abannayuganda kwensualinga nti tumanyi amateeka gaffe. Lwakuba amateeka ga protecting ate ffe okitegedde Counsel. Yes. Ekyo. So olina ogamanya amateeka bwe gatyo. So kyekyo ne sexual harassment like ebikolwa ebyo abantu balina obyovaidinga nnyo bakuba ate musango. Tuyanziza nnyo Counsel olw'obudde bwo bw'otuwadde akadde ndaba katutwala. Tetusobodde kuyita mu comments naye abalaba tweyanziza nnyo, mwebale kusharinga and thank you for the comments. You keep the comments coming through and the discussion will continue even after this show. Tugenda banga tubiddamu here and there and maybe we can give you some advice about the same. And atumaliriza Counsel ngenda kuwayo mu dakiika emu obeeko obugambo obusemba bw'owaayo abatulaba nga bwe tufundikira programu yaffe olwaleero. Abatulaba leero tubadde twogera ku employment law era ngenda kumaliriza nga nkola emphasis nti omuntu obanga olina bambi Katonda wakuwadde akalimu oba osobodde okukolera, fuba nnyo ofune contract eyo edifining kyogenda okukola. Wakuba erinamu duties, ebeeramu ne duties za gundi employer wo n'ebintu ebirala bingi. So beera nayo lwakuba ejja kuyamba ate okwenforcinga rights zo nga bazikoze eki nga bazi violatinze. Mu bigambo bye bimu nga tuvudde ku show olwaleero, of course ngenda kuwishinga a very happy Women's Day ku bakyala bonna abali eyo, lwakuba abakyala batubeereddewo nnyo. Waliwo yayimba n'agamba nti singa si mukyala singa saakola ki singa saakyomu. Era mwena abali wano ndowooza tuli olwaba abakyala gye bali ku saidi yo. So maama wange saidi ze yebundi bujo nkutumiddeko nnyo leero olunaku lwammwe, ne basisita bange bonna mbatumiddeko nnyo ku lunaku luno olw'abakyala. Ate n'abakyala bonna be tukola nabo eyo mbatumiddeko nnyo.
We were the new council. We were the new council. Happy Women's Day to all of you watching out there. And lunaku nga bwe lyo lw'abakyala ngenda bajukiza ku butawuno bubiri. You buy each copy at 50,000 shillings. The Komanyoko politics and sowing the mustard seed and liars and accomplices. Then nakazindalo ngenda kawa omukyala Emerin. Lunaku nga bwe lyo lw'abakyala. Then yabatujja wano ku show. But mwebale okulaba. Wow, tubeyanza nnyo okuba nti no you tune into the alternative TikTok. Thank you for the people that are watching us from the diaspora, the people that are watching us from abroad. N'abawangalira Uganda wano. Bambi bwetugamba nti tuteddeko program. Wetanire nnyo okugisharinga kubanga ebe kukwatako. Ebigambo bitogera wano biyinza okubanga leero si byankizo eri obulamu bwonna nga birina omuntu omulala gwe biyamba ali mu mbeera eyo ng'emunyigiriza. Ebeera program teekaki ebeerawo ku luudio lwa 2 ssaawa 5 ez'okumakya naye ngenda kusabako aba production banaye mutongereko kadde kuba ebintu bye tuba twogerako biba bingi ate nga bisomesa omunnayuganda eyo gy'awangalira. Tovaawo mbeerako ne kato tumusiime tukyazaawo kanso n'akuwabula ensonga za leero tuzitutte mpola such that ozitegeera bukwako. Keep it alternative, keep it us. Thank you. Buli muntu azalibwa n'eddembe lye ery'obwebange. Obadde okimanyi nti kikakatako okuuma eddembe lino. Eddembe lino likuggyibwako litya era ddi? Munnaffe toyitira. Bino n'ebirala birindirire mu programu yaffe teekaki. N'abaweereza abo Nalukwago Emerin Katumba wamu ne tumusiime Kato buli Lwakubiri ku ssaawa 5 ez'okumakya wano ku Alternative TikTok. For more than 50 years, Uganda's political question remains unanswered due to political liars and their accomplices, and the Komanyoko politics as Norman writes. Upon reading Liars and Accomplices, Mukisha Muntu had this to say: Uganda's political leaders are motivated more by their self-aggrandizement than service to the people. There are those in power without strong institutional checks that will behave like animals in the jungle. In his foreword to the Komanyoko politics and sowing the mustard seed, retired Justice Professor Kanyehamba says, "I have had the privilege to read through Norman's manuscript. It is a frank and true exposition of the truth. Norman's courage couldn't be left unmentioned. As Honorable Betty Vigobe states, I am in full admiration of your courage and boldness." Copies of these books are readily available for your purchase in all bookstores. Do not miss the launch on 30th March 2022, Imperial Royal Hotel at 2 p.m. with retired Justice Professor Kanyehamba as guest of honor and Honorable Betty Vigombe as guest speaker, among others. For further information, please contact the numbers below. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.